So, a pleasant afternoon to everyone. So, we are from GH Sarili State College, Dumingag campus, no? So, pursuing a Bachelor of Science in Criminology, major in Police Administration. So, we are here in front of you to conduct an advocacy about the flagrant manners and unruly behaviors of drivers and pedestrians. So, but before that, allow us to introduce ourselves. So, by the way, I'm Clyde Balongtang. Ako mo na. Oh. So, I'm Dexter Eagles. Dave Ginatakan, Joshua Piapa. So the proper begin with, so let us start from flagrant manners of disregarding traffic rules. So before that, let us define what is flagrant manners. So flagrant manner is an action, situation, or someone's behavior that you find extremely bad or shocking in a very obvious way. So, klaro kayo nga, it is about, nag-refer siya sa attitude sa drivers na kapalo nga mali na ang kaniyang gibuhat is nagpadayon gyapon. So, buot pasabot nga dili sila kaniyang there is kanang inconsistency from what is right or wrong. So, unang flagrant manner is, so, ang drivers nga, ang mga driver nga mo drive og unregistered vehicle. So, unregistered vehicle means a vehicle without a license plate or with an expired license plate. So, ang unregistered vehicle is na-define dyan as what? Una is without a license plate. For example, as you can see in the picture nga, wala siya plate number. Then, ikadua is with an expired license plate. So, unsa ang expired license plate? Naa siya plate number, pero ang naka-indicate nga 2000 year, na unsa nga year siya na-registered is wala. So, muna siya ang pag-define sa unregistered vehicle. So, if dili na mo siya ma-registered, you will pay the violation fee of 1,000 pesos. Then, according to Section 5 of Republic Act 4136, hinanglan nga all kinds and types of vehicle is ma-registered siya. 3 wheels, 2 wheels, and 4 wheels. So, next flagrant manner is driving without a valid license. So, common na kasi ito adreno nga mag-drive o any kinds of vehicle nga wala lisensya. Isa may mga motor dire. Wala. Okay na. So, dagan no? Wala ko, dagan. So, what is driving without valid license? So, driving without a valid license is illegal. So, you need to have it with you to avoid being penalized. Failing to present a valid license may result in additional charges for driving without a license. So, the violation fee of driving without a valid license is 3,000 pesos. According to Section 19 of Republic Act 4136, it is the procurance of any kinds of driver's license. It is a non-professional or professional driver's license. So, next is not wearing a seat belt. So, what is not wearing a seat belt? So, according to Republic Act 8750, so the driver may be penalized for not wearing a seat belt or for not requiring passengers to wear seatbelt. So, muna ang act nga nagban sa nag-drive og mga vehicles sa public highways or any streets nga without wearing of seatbelt. Even sa passengers, mag-wear sila og seatbelt. Kaya og dili, you will pay the violation fee of 1,000 as a first offense, 2,000 for the second offense, and the 5,000 for the succeeding offense. So next is operating a right-hand drive. According to Republic Act 8506, muna siya nag-ban sa mga drivers nga nag-operate og using a right-hand drive. So, an act banning the registration and operation of vehicles with a right-hand steering wheel in any private or public street, road or highway, providing penalties therefore and for other purposes.
So if imo ni ma-violate, ma-caught in the act ani sa mga police or mga task force or enforcers, you will pay the violation fee of 50,000 pesos. So dako kayo no, mahal kayo sa mga sakpan ta. So common ni siya nga makita ni siya nga mga manner, mga attitude sa mga drivers is kaning mga mga passenger nga mga van. Kasi mga nagasakayan diri og van nga mga pangpasahero. Di ba, common siya makitaan kaning mag-drive sila o using right-hand drive. And kanipong sa kaning sa without wearing a seatbelt. Mag-wear na sila kung doon sa checkpoint. Bantay mo na ka naman sa mga van nga kung nagasakay mo from Mulabi to Pagadian to Mulabi to Samis, mga bantayan yun sila. So next is reckless driving. So according to Section 48 Public Act 4136, muna siya ang nag-prohibit nga mag-drive ang mga drivers in a reckless way. Why? Because common ani nga may tabo nga mag-drive ang mga drivers in a reckless way, yung maka-lose sila og life and damage sa mga property. So, a serious traffic offense whereby the driver of a vehicle disregards the rules of the road, driving very dangerously, causing accidents or other damage. So, nganong gitawag man ni siya nga a serious traffic offense? Because ang pinakauna gina nga delikado is ang life. Then, if madrive ka in a reckless way, siyempre, you will pay the violation fee of 2,000 as a first offense, 3,000 plus 3 months suspension of driver's license as the second offense, and 10,000 plus 6 months suspension of driver's license as a third offense. So next is other operating vehicle without or with detective improper, unauthorized accessories, devices, equipment, and parts. So una, it is parts and also the consideration of the function of the vehicle. So first is according to Republic 34 Section 34 Republic Act 4136, kinahanglan nga ang imong brake light, imong brake kinahanglan nga functionable siya. Dili siya kaniyang gana brake. Kinahanglan na siya nga functionable. Before that, makita man po na siya sa inig parehistro sa mga motor or any kind of vehicle. Kinahanglan nga i-test na nila yung mga vehicle kung functionable ba, ikan sa brake light, sa signal light, headlight, and so next is the brake light. So as you can see in the picture nga, kinahanglan nga ang brake light is nasa low beam and high beam. Why? Kay kasagara during night time, if wala kay brake light, walay high and low beam, so prone ka sa accident. Why? Delikado ka nga mabanggaan. Kay if pasugat ka din, ang imong ka-encounter is sulaw, so possible nga di ka kita sa imong ka-atubang kay walay brake light. So next is ang side mirror. So kinahanglan nga imong side mirror lantaw nimo nga visible gyud sa luyo, walay lapok, walay bulim, walay buak. Next is ang mufflers. So common kini diri nga nagko kag tingog ang mga motor, no? Bisan bawal or mo lagpas na sa decibel meter. Kinahanglan nga during sa registration nana sila decibel meter sa any kind of vehicle. Kinahanglan nga 99.9% na makapasara ang tingog sa mga motor. So, other accessories devices. So, ang other accessories, sample na mga MDL or mini driving light nga pansya, kaniyang dili siya proper nga pagkaputang. Kinahanglan nga dili siya mualog-alog. Kinahanglan nga ubos siya, dili siya high. Dapat ubos lang kay ang imong headlight kay kanman. Kaniyang imong headlight is nang siya high and low. Kaniyang imong MDL or other accessories devices, kinahanglan nga nakalubim na siya. So, if imo na siya mabayulit, ang kanisaan so you will pay the violation fee of 5,000 pesos. So, other common traffic rules, traffic violations against LTO traffic rules. So, first,
is breaking the red light penalty by running a stop sign. So, common siya na to makita ang kaning breaking a red light penalty sa Pagadian, Usamis, and Zamboanga. Common siya makita sa mga cities kay dito sa to wala may mga traffic lights dire, di ba? Enforce lang sa mga traffic enforcer. So, kana if imo na siyang ma-violate, so siyempre magbayad kag violation fee if makot in the aka. So, next is failure to dim the headlights. So, kana ding maka-encounter nimo nga sulaw kayo, so pwede nimo na siya ireklamo. Samot na sa kaniyang ban sa municipality nga mga ban diya sa sentro, pwede naman siya ireklamo. So, illegal parking. So, the violation of illegal parking is nakastated sa Section 46 of the Republic Act 4136. So, kung na ganyan, mga illegal parking sa mga prosok, intersection, sa mga entrance of the fire station, siyempre, illegal gina siya kay if yatang-atang na yung mga motor dira or yung any kind of vehicle nga na yung mga emergency basta sa fire truck na mugawas, so posible banggaan gina o hindi jugas kaso dia. So next is illegal turn under the Section 44 or Public Act 4136. Last is overtaking or passing under the Section 41 of Republic Act 4136. So kaning nga mga mga flagrant manners is makita ni siya sa search niyo sa Republic Act 4136, makita niyo dito ang mga mga prohibited nga mga binuhatan sa mga driver. So if imo ni siyang break nga mga manners, so siyempre 1,000 per citation. So next is the unruly behavior to be tackled by Joshua Villapa. So using unruly behavior ka ng mga kuhan sa mga magsakay ay mag-drive using your mobile phone while driving. It may be difficult to ignore the ping of an incoming text message, but it's essential to keep your eyes on the road, with distracted driving becoming an increasingly important issue. Expect more states to crack down on any use of mobile phone. In fact, Washington State just did an innovative way with its new duty, driving under the influence of electronics regulation, but regardless of where you are, not put the phone in airplane mode before you hit the gas. So, namo kay kuano na natay mga ka-chat, di man gyud nato malikaya na mag-drive ta gamit ta og cellphone. So, yag kuana mo na hinungdan na makras ka or makakuan ka iro. Then next, driving with headphones. On listening to music on your car radio can be distracting enough, but when headphones are at your eyes, you may be shouting out important noises like car horns, railroad crossing, alarms of emergency vehicle sirens, as well as breaking the law in some states. So, nabawal gina magkuan og headphones ka while mag-drive kay kung na importante na mo tawag nimo, wala ka kabalo na naday ambulance dire nya, wala ka kabalo sa likod nimo, di ka padaplin mo na importante yun na di ka mag-headphone. Next is changing lanes without signaling. In heavy traffic, using your blinker to signal a lane change is necessity. Without it, other drivers won't know your intention. When traffic is light, so it's easier to be lazy about turning it on. You may or may not be pulled over for these infractions, but good habits begin with good communication regardless of condition of law. So, namo gyud say na magdali ta, then di ta magka-signal ba, change na ta din, dali ta overtake bitaw. So, mo po na isa kay hinungdan na mabanggaan mo. So, kuan kita magamping kita. Next, overspeeding. You're running late and traffic is light, you could save a couple of minutes of your travel time if you speed up, right, not to pass. High speed make a crash more likely, says the Insurance Institute for Highway Safety, since it may longer to stop or slow down. That appointment you're late for can wait
abide for the speed limit. So namo gyud usahay na kuan tanong nang malita sa eskwelahan mo dali ta isa mo kuan na nang kuan na ka ba nang on time na ka mato sa eskwelahan. Apit kay ko nakabangga ni kay kuan nang kusog kay kung dagan ba. So maginahinay lang gyud ta mo. Next, not wearing a seat belt. So sama sa giingon ni Dave Gay na tong kita nyo dire na magsuot kita seatbelt kay naay penalty. Then if man kay mo mabangga, di ra kay mo kuan sa malaho sa sakinan kay nama mo seatbelt. Then next, tailgating. Following a car too closely can happen when a driver isn't paying close enough attention to surrounding traffic. I can also result in a ticket. Space you should leave depends to your speed and local condition. Example, traffic jam or rainstorm. Try to keep watch. The rating referred as reasonable and prudent distance from other cars. So, di kita mag-drive ka, then duol na kay ka, keep distance, mo paduol jud ka. Siguro nay mo break sa kinan, kusog kay mundagan. Ya duol na kay ka, siguro mabanggaanan ni moto yung mga inungda na tig-ik ka. Next, drinking alcohol while driving. So, dapat di kita inom-inom kay sama sa kuwan, di po kuminom. Di kita tama mo noon. Ay, maka-prone siya sa sa accident ng mag-inom-inom na while drive ka. And next, smoking while driving. So, dili po ginabawal po ang pagsigarilyo. Then, next. Next. Mike. Good morning. So, my topic for today is all about unruly behavior on pedestrian lane. So, unruly behavior. Lack of discipline, incapacity for discipline, and often cannot sway wildness or turbulence of behavior. So, kana bitaw mga binuhatan dito sa pedestrian lane nga dili dapat buhaton. So, what are pedestrian lane problems? Speed of vehicles, the volume of traffic, absence of roadblock, crosswalks, the width of roads for timing of crossing, signals, physical environment, and etc. Contribute to challenging the life of pedestrian. So, ano yung mga problema sa pedestrian lane. So, these are examples of unruly behavior of pedestrian lane. First, choking on phone while crossing pedestrian lane. So, mo po isa sa problema kana bitaw magtawag-tamag, mag-cellphone. So, it may cause accident kay cellphone ka nya, tabo ka din. Nay padulong sa kinan makakita. So, minsan makakos siya og accident. So, second, crossing pedestrian lane in a red lights. So, kabalo kang red lights, tabok suga kay patungal ka gotong pod unruly behavior gud. So, mo na kita og unruly behavior. Bisag sayo pa mo gindi. So, third, parking in the pedestrian lane. So, kabalo ko na nakasulay mo ani nga bisag sa pedestrian lane mo parking jud no. Mike takes. So, fourth, talking with your friends while crossing in a pedestrian lane. So, mo ni mga martis no, dagan jud dari no. Bisag nasa pedestrian lane hala tabi. Mo na makakusi og traffic bitaw kay dugay kay mama traffic. Sing tabi kay mga martis gud mo. So, sa problema. So, the last one is using headphones while crossing pedestrian lane. So, kadaghanan po nato no kana bitang while the backlight magsuot og headphones or kana bitang sa headset. So, dili na mabanawag ang sa imong mga palibot. So, wala ka bantay, dam tra ka, tigo ka.
So, how unruly behavior can affect the pedestrian lane? Anyone nga makatubag? Le. Dili, anyone nga makatubag. How unruly behavior can affect the pedestrian lane? Anyone nga makatubag? Give me to the mic. Accidents. Sige, pindot. Na accident mahitabo. Accidents. Example siguro na naigo kang sakyanan kay wala ka nag-pay attention sa pag-cross nimo. Like wala ka nag-pay attention nga sa imong left o right nga side. Yan, naigo na lang kag dump truck or sakyanan. So, dagan salamat no, Miss Ivan. Ay, Miss. Mr. Ivan. So, maagit na, maagit tayo ka ng ma-affect sa pedestrian lane. Sorry kayo, Mr. Lai. So, mauni dapat mga buhaton. Pedestrian safety rules, guidelines to help you to cross the road safely. So, pedestrian safety. Before you cross the road, so stop. Atong binasayon para kasabot dyan. Unong, one step from the curb. Kapantay mo, naman na yung pintal nga puti. One step, atras, backward. Para dili gid mo pungkitan ba na. So, second, look both ways for moving cars. Make your own decision. Just because someone else decide to cross doesn't mean it's safe for you to cross. So it means nga before ka motabog sa pedestrian lane, mulanta kasi mong left and right, then think nga dili kay mintabog na to ang nasi mong atabangan, mintabog mo kanya without knowing nga naipadong nga kanang sakyanan. So third is lesson for approaching traffic from all directions. Never assume that approaching driver can see you or will stop for you. So, maminaw gid no. Nga dili gid ta magidsit. Dapat maminaw gyud kay dili tanang driver nga musabot ninyo nga muulong para pagion mo. Ang uban gyud kay sama atong gi kuan ni Joshua Villapa nga naagi mga driver nga amot basta dai gulo ba ana. So, walk straight across the road, keep looking and listening for traffic while crossing. So, next. Places to cross the road. So, traffic lights. No, blantaw dyan ka na, traffic lights. Mana example, stop at the curb when the pedestrian signal is red. So, ito bilang puti na kwenta mo ng kato. Then, one step, backward. Ay mo kalimutan na. So, cross only when the pedestrian signal is green. So, pero namay ubang nga light pansod garang light popular. So pero sa pagadian nga ni man. So sa pagadian no namagi traffic lights to. So dili gid mo tabog ko naka red lights dapat sa green red lights. So next, when the pedestrian signal is flashing red, finish crossing the road, do not begin to cross the road. So boto sa botan ni wis kana bitang ang katong red lights is magpitok-pitok na, so dili na ka motabog kay it means nga mo stop na siya mo red na siya. So next is stop balik naman. So children crossing are usually part-time crossing that operate before and after school hours. Vinicius, red flags displaying the words children crossing are used. Outside from these times, the area is not pedestrian crossing. So, pedestrian safety tips. Wear bright or light color clothing and night or introduce visibility condition. Kanang magsuot mo kana bitang mga sanina mga hayag bitaw. Samo ta gabi kay di mo makitaan. Samo ta si Romilo na magsuot jud ka kanang hayag. Do not use mobile phones or music devices when crossing the road. So dili mo magdamit og cellphone. So do not cross between parked cars or that at the front or back of buses and large vehicles. So shared spaces as a pedestrian makes you
make sure you keep to left and walk in a straight line. Move off the path to the left if you wish to stop. So, dili kana kita sa dalan no. Di ba? Ikaw dili dapat nga ug mobaklay ka para padulong pa uli gikan ka diri sa insat. So, diretso ka sa left mo kana moagi dili ka mo na di ka kita sa motor sa layo. Dapat tagbuon mong motor ba para avoid ka nga adili I mean kana bitang dapat makita nimo ang motor nga nilabay kay og sa pikas mo ka maagi di ba dili ka kita sa vehicles nga moagi sa imong kwan sumulayo. So ang ako walang mabanggaan ka di patay ka. So thank you very much mga isokati. Hoy. Hoy. Okay, so thank you kayo guys sa inyong time and Kami pa snack na so thank you kayo sa tanan no.